It's about choosing the world. It's about choosing to live. It's about living all your dreams and go ahead. Hello. On me voit pas du tout, je me rapproche de la lumière. Encore un matin où je vous filme à 6h30. Parce que là aujourd'hui il y a un truc spécial. Il s'est passé plein de trucs après que maman soit partie, etc. Enfin surtout un truc, je quitte ma chambre. Donc je sais pas encore où est-ce que je vis. Parce que j'ai visité une chambre de mon ancienne collègue qui serait dispo vendredi, mais j'attends encore. Et il y a aussi la possibilité d'aller au camping pendant quelques jours, quelques semaines, qui est pas mal parce qu'en ce moment il fait pas si froid que ça. Donc je sais pas encore ce que je fais. Voilà, je suis un peu... je sais pas. Donc là, il se passe quelque chose de très cool, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. Je reviens au taf, je sais plus quand c'était, jeudi, quand j'étais au lac Atla. En fait, j'arrive après au travail. Clem me dit ah mais c'est là qu'il y a eu la location, enfin un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux et tout. Et je dis ah bon, je savais pas du tout. C'est la scène où Aragorn y marche et tout. Enfin bref, je suis dégoûtée. Parce qu'en plus on en a chié pour monter, hein, vous avez vu avec maman. C'était dans le vlog là. Juste avant, donc vous avez vu. Et du coup il dit bon bah avec Léa je vous ai préparé une petite surprise, est-ce que ça vous tente de faire le tour Seigneur des Anneaux à Queenstown et tout. Il m'en avait déjà parlé qu'on pouvait le faire et du coup oui, il nous a booké donc pour ce matin. Donc là on a rendez-vous après avec Léa, on va se rejoindre directement en bas. J'aurais pu prendre le bus d'avant si je m'étais dépêchée. Et j'aurais pu aller me chercher un café, le boire tranquille, mais là ça va plutôt être die-die. Mais j'ai trop hâte de filmer, du coup c'est de 8h à 12h30. Ah, mon sac vient de se péter, donc j'ai fait un micmac pour que ça tienne. Mais il va falloir aller en racheter un. Voilà, super. Ah putain. So we gotta get to know each other a bit. I'm pretty sure you guys will be bigger fans than I am, and I'm pretty sure it's the Coronet Alpine Resort, named after the Coronet Peak, which is one of the ski fields here in Queenstown. And a lot of people used to come here and play squash, and that was mainly the reason why people traveled to this area. So Peter Jackson and the crew members, they actually turned that squash court into what we see in the third movie, the stairs of Anneaux. So the stairs where Sam, Schmiegel and Frodo they climb, and on the ledge they decide to take a bit of nap. Schmiegel decides to break open the lembas bread and puts the crumbs on Sam's cloak, which ends up getting them in a bit of an argument. Sam gets banished from the journey. Do you guys recall the scene that I'm talking about? Yes. Yeah. Now that scene was actually filmed pretty much inside of that squash court. Now, if it is that scene where it's close, it's really close to your heart, if I do end up spoiling, the rivers of Brunin. Now the reason I say the rivers of Brunin is because in this scene, when we actually watch the scene, it is actually made of two different locations. Okay, the canyons. We do see the river, but does anyone see these canyons here? Yes. Whereabouts? Movie. So if they pull the camera back, they will realize, oh wait, we're not in a canyon. Okay, so they don't want to give that away. So they were just going back and forth, which made it really cool. So it's an imaginative process. You gotta give credits where it's due for that imagine, like riding the horses. Okay, so when we see Liv Tyler on the horse, next time you will notice, every time we see Liv Tyler, the horse is weirdly still. The horse is like really still, but Liv Tyler moves. Okay? But when we see someone else doing a shot, just like we saw earlier with Arwen in the river, that's actually Jane Abbott from Wellington. She's the stunt woman who did all the scenes for Liv Tyler. Cool. Yeah, nice one. Goodies. The water horses are going to come right out of there, and it goes all the way down. Nice one. Oh, yeah, we actually see these arching trees. A lot of people started saying, oh, arching trees, they're fake trees created in the movies with CGI. But it's actually quite real down here. Okay? And in the middle of winter, which is in about a few more weeks, what happens around the region is all the mist gets trapped here. Okay? The mist gets trapped, and because of the lack of sunlight, it takes a long time for it to disappear unless there's a big rainfall. So by the end of winter, it actually starts to look like this a little bit. Not because he's a good king, right? He lets his men fight the battle,
and he decides to flee from that battle scene. The call sheet for the scene. Okay, we got Gladden Fields here. It says Isildur ambushed by orcs. He uses the ring to become invisible. Okay, and he goes into the river and the orcs fire after him. That's the scene that they're filming here. There we go. See someone jumping into the water. Okay, you know, we do see Isildur trying to disappear. Now, Arrowtown River, the one river that we were before, it actually channels out this way as well. So what we see up here is another stream, beautiful clear water. Yeah, it's so green. So you can actually kind of see the clear blue water here. Yeah. Now, Isildur technically goes into the river, and that's where he loses his ring. Okay. Technically, the ring betrays him, right? The ring grows larger because the ring has a will of its own. Always wants to go to its master, Sauron. Right. Now, Harry Sinclair, lucky man again. He actually got into a nice hot pool in Wellington for the scene. Okay, he did not jump into that river because if you lose a ring down there, chances are that you'll find it straight away. It's actually not that deep. You know, it's actually a nice flowing river, fast currents. Couple of trivias for you. After Isildur loses his ring, who finds it? Smeagol? Smeagol? No, it's Deagle. Oh. Deagle. Yeah. Deagle finds it. Deagle finds it, and Smeagol says, "It's my birthday. I want it." Yeah. Now, how long has it passed since Isildur drops it and Deagle finds it? A little bit more than that. 5,000? No. Less than that. It's mentioned in that prologue when Yeah. Lady Galadriel is explaining. It's 2,500. 2,500 years, yeah. And another 500 with Smeagol, Gollum. Right, so 3,000 years between Isildur and Bilbo. When we're driving on the road going to Cromwell or Christchurch, a lot of people miss out on this view because a lot of people don't recognize there's a beautiful river right next to it. A beautiful gorge here where the Kawarau River goes through. So that's the Shark Farm winery over there. And the reason I say that I believe he was down there sipping on a Pinot Noir is because it is really hard to see this view until you actually get there. So in the movies, in the very first movie, there's the scene where the Fellowship meets with the elves at Loch Lorien. Do you guys remember that scene? Yes. Galadriel gives them a present each, and they all split off into 3 boats. So we have Legolas and Gimli in one, we got Boromir with Merry and Pippin, and Aragorn leading them with Sam and Frodo. They take an 11-day journey in the Anduin River. Okay? The Anduin River is actually shown as 4 different rivers in New Zealand. So the first time we see Aragorn's face, you guys remember that nice cliff behind him? And we see a beautiful cliff on the side, and that's Rangitaki in the North Island. And then there's the Hutt River in the North Island as well. But the Kawarau River is actually featured in one of those journeys. Okay? Yes. Now, in respect to the shot, we're actually standing over here. Okay. So the camera is actually facing towards us. And the best way I can show you guys that is actually by looking at this little pointy edge here. Do you guys see that pointy bit? Yes. And because it's in reverse, we can actually see that pointy bit on this side. Oh, Okay, so the camera's facing us, and that's actually quite cool. After the scene, we actually see a real close-up shot of Aragorn as well. Okay? Yeah. This is actually a clear indication that some of these actors were in the river themselves. Okay? So they had to be trained to actually come down here, which is actually quite, scary sometimes. And I can actually tell you guys that Sam and Frodo was not in the scene, in the boat, because when you see the young hobbits in the scenes, when it's a boat, it's actually the stunt doubles. Okay? They're like kind of small, dwarven-looking people, kind of playing stunt doubles. So Pillar of the Kings, a lot of people actually look at that shot and they go, "Oh wow, great CGI work." But they're not CGI, okay? They were actually 8 feet tall bigatures, okay? Carved out at Weta Workshop. And a lot of people actually say, "Hey, they made a mistake." Because when you look at the slopes of the pillar, it's nice and smooth. But when you look at the face of the pillar,
looks like blocks. Okay, so a lot of people are, oh, mistake, oh, that could have done better. But then we actually find out that it was actually deliberate, because the guys who actually made these pillars, they actually said back in the day they managed to carve out the body onto the rocks, but they ran out of space for the head. Grab these big stones. So you have to imagine them imagining that. They had to grab these big stones and they had to put them on the top and then build a head. So when we see the great view of the Pillar of the Kings, it's got nice and smooth edges, but when it comes to the top, it's always blocks. So imagine getting into that imagination. It's quite a crazy thing to think about. Then he looks up and he starts crying instantly, because Peter Jackson actually called his family and asked them to send photos of Viggo Mortensen's father and his grandfather, so that they can carve them out into the faces. Oh, Okay, Isildur's heir, yeah. Aragorn. Yes. Aragorn looking up his grandfather, who actually only recently had passed away. Oh. So for him, it was a big deal Yeah. to see that. But Peter Jackson kept it a secret. You know, and you can understand Peter Jackson's mind. Like, he's a genius in that sense. Like, he's thinking, he's thought it all through, and 2 years they kept it a secret for Viggo Mortensen. That's why when Legolas, Gimli and Theoden, they're looking down, if you look behind them, they're cloudy. Okay, it's a cloudy place. But suddenly, nice and sunny here. All right, so they're looking down. Now, he doesn't just fall here. That's why it's the biggest fall, because when we see him, we don't actually see him going down, but we see him floating in the next scene. Okay, he floats down. When he's floating, he's actually in Glenorchy, in the Dart River. So suddenly he's gone from Queenstown and he goes here, and he goes all the way to Glenorchy, and then when he gets back on the horse, he's in Wellington. One of the biggest falls, indeed. Right? He goes like, and then all the way to Wellington. Not just down, he falls up, which is pretty cool. Because I mentioned an affectionate coming-of-age drama earlier, but it was actually set in 1963 Tokyo. So it was a Japanese movie. So suddenly everyone's like, meh, whatever, it's a Japanese movie, bunch of boys hanging around. So that's why a lot of people didn't care about this production at the time when it came out. Peter Jackson went around the region in Queenstown and asked for places that could film The Hobbiton. They didn't let him. So that's why he went up to the North Island, and luckily this one guy allowed them to do it. So I'll pass this around. So there's 3 parts, which means there's 3 books, and you guys can pass one around to each. Bo's very familiar with this, so you probably won't need it. It's a calendar. Cool. With each things that happened during the film. Some funny jokes, little details, cool stuff around here. So take plenty of photos if you can't get through reading through these, but because you can read them later as well. And I'll chuck on some music for you guys, because I'll give you guys a bit of break from my voice for a little bit. The script, she reenacted the entire prologue. Oh. Pretty safe. Otherwise, you can actually pull it out and sing. Beautiful sting, right? We got the sting here. Now, every car we have as a company, Southern Trails, we have one. Nice one. Smigor found Sting. I'm trying to remember how he looks. Like going up on you. It's an interesting face. Préparation. J'ai l'impression d'être numérique. That's okay. If anything happens, you just flip it around. Yeah. We had to saw it down to fit in the van, but it was taller as well. But to find something, not have to. Yeah. We found it's the Really? dark fire of the way. No. Certainty of death, small chances of success. What are we waiting for?
side, okay? Queenstown Centre is over there. We actually made our way in the morning all the way across to Arrowtown, which is on the far left. And if you look right ahead, you'll see a tiny lake. You guys see that tiny lake in the center? That's where we were just before. Yeah. So that's Lake Hayes. Okay, so we just crossed into the other side. Right at the top, do you guys see that jagged peaks on the top? But then on the right hand side, you'll see a prominent cone. It's a very distinctive cone. Okay, you're not going to miss that. So on the right hand side, just above, there's a nice cone. In real life, that cone is on this side, but in the movie, it appears over this side. Okay, flipped it around again. You will see this at some stage in your life if you live around here. Probably not the lightning bolts, or that's not going to happen. You know. But you actually see this actual view here. But also, in the scene, we don't see these hills. Right? So remember earlier I mentioned they merged a couple of different locations in certain scenes. They've done the same thing here. This is Remarkables merged with Canterbury Plains. Completely different region in Christchurch. Okay? Super different. You can actually see the Remarkables in the backdrop. But you guys see the dead marshes here. Bo will take you to these places. Okay? That's actually on the way to town now. Milford Sounds, when you go on the way. So, 2 locations already. But the rocks that these 3 are standing on, that's actually Mount Ruapehu up in the North Island. Okay? So 3 locations here, which is quite crazy. So from Wellington, we're looking into Queenstown. What a view, right? Now this same door, you will actually see it in Helm's Deep. Remember the big orcs? Because they actually painted Helm's Deep, which was grey, and they painted white. Okay? Which is why some people say Peter Jackson literally put New Zealand on the maps. Because before, in the 90s, you'll actually notice that there's no New Zealand underneath Australia. There's Australia, there's nothing underneath. That's why a lot of people didn't believe it existed. So yeah, have you guys taken photos of this one? Nice one, make sure that you got that. But I'll bring back the scene card here so you can actually take photos, because now we get to see this actually, so make sure that very lucky. Whoa! I can see a little bit of it. Oula, on est le 28 mai et du coup je rentre ma chambre demain. Là c'est un peu la merde parce que j'ai bossé tôt ce matin, j'ai fait tout l'inventaire et du coup là je suis en train de tout ranger parce que je rentre ma chambre demain. Je sais pas si je vous en avais parlé mais il me semble que si. Et là je vais à partir de demain au camping. Il y a Alex là qui va venir m'aider un peu. J'aurai pas le temps de faire de lessive parce que demain je commence encore tôt. Donc ça va être un peu... je sais pas comment je vais faire. Mais là l'idée c'est quand même d'enlever le maximum. Puis on verra comment ça se passe et voilà, c'est un peu le rush. Après je sors à 18h là, je vais rejoindre Clem et tout le monde. On va aller se boire une petite bière et puis après on va voir un film, voir Backroom, trop bien. Hello. Alors, petit update de cette petite vie un petit peu fofolle, parce qu'on fait n'importe quoi, on sait plus ce qui... Voilà, déjà on commence bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non mais je vous ai parlé hier. Là du coup ce matin je suis passée à Arrowtown pour aller voir au camping. Et la manager était pas là. Et pour demander un long terme, donc pour rester plus de 1 mois, pour pouvoir payer moins cher le camping, en fait, il faut l'approval de la manager qui n'était pas là, qui arrivait à 9h. Sauf que moi je commence à 9h30. Donc j'ai son mail, je vais lui envoyer un petit mail là et lui demander si c'est possible de rester en long terme. Mais je pense que je vais rester jusqu'à fin juillet. Parce que après j'ai la chambre de Moa. Et la chambre de Moa elle est à 10 minutes à pied du cinéma. Donc c'est pas mal. En plus je pense que fin juillet il commencera vraiment à faire froid. Donc pour mon anniversaire je sais que je serai un peu plus au chaud quoi. Là aujourd'hui je commence à 9h30. Normalement je suis pas censée commencer si tôt. Mais comme je vous ai dit on a fait l'inventaire hier. Et du coup et là je continue aujourd'hui. Donc j'espère que je vais finir plus tôt que 19h. Du coup là je repasse à la maison ce soir pour rendre la chambre. On est sorti hier soir, on a regardé Backrooms. Et on a regardé Passenger avec moi. Et Backroom un peu déçu, un peu... La scène d'ouverture elle est incroyable. Après je trouve que ça part un peu...
Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur et je m'attendais à autre chose vu la scène d'ouverture. Ils auraient vraiment pu faire quelque chose d'incroyable. En fait, il y avait des bonnes idées, mais je trouve que ça tirait trop en longueur et c'était pas... ça m'a pas porté quoi. Et puis Passenger, basique. C'était basique. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, c'est sur un couple qui est en van life. Et du coup, ça parle un peu de road trip, de la vie en trip, machin, des dangers que ça peut avoir. Bon là, c'est un peu... les jumpscares, on les attend, on sait qu'ils arrivent. Il n'y a rien de bien spécial, mais ça se regarde, on va dire ça. Voilà. Du coup, hier, j'ai pris mes billets. On fait un gros récap là parce que ça va pas du tout. Hier j'ai pris mes billets pour Alex et moi à Dunedin pour Ireland de voyage. Donc c'est tout un concert spectacle sur l'Irlande avec des chants, des musiques, des danses et tout, ça va être trop bien. Et du coup on sera à Dunedin le 9 juin, le week-end du 9 juin. Donc ça c'est cool, ça va permettre de voir un peu d'autres choses. Et puis voilà. Oh, alors vraiment, il va falloir que je prenne mon café. Donc là, voilà, ce sera ma petite maison. Oh, c'est ma maison à partir de ce soir. Mais j'ai trop hâte là. J'ai trop hâte de voir. Le camping, c'est cool, je vous le montrerai. Je sais pas quand je refais des updates, mais j'essaye de vous suivre tout le... ma vie en fait quoi, voilà, j'essaye de vous faire suivre un petit peu ce qui se passe, même si c'est pas tous les jours facile de sortir la caméra, de filmer machin, surtout quand ça devient un peu ton quotidien ici. Genre là je suis entourée des remarkables qui sont là, incroyables, hein, les plus belles montagnes de la terre. Et là aussi, enfin c'est magnifique quoi, je veux dire, en plus là il fait beau. Mais en fait comme je vis là, je filme de moins en moins les paysages et les trucs parce que ça devient l'habitude, le truc normal quoi. Bref, voilà, gigot d'agneau, non ça tu coupes pas, comme gigot d'agneau on est en 2027, oh là, on est en 2026, il y a rien qui va. Allez ciao, hein, faut que j'aille dormir, oh là là. Bon, il y a pire comme réveil. Oh putain. Eh ben, je suis je suis à Arrowtown du coup. Alors, quand je suis passée hier, du coup, je vous ai dit, il fallait que je voie avec la manager. J'ai très bien dormi, j'ai dormi 13 heures. Voilà, donc ça veut tout. Je suis trop contente. Ma petite voiture, ma petite Nini. Au camping, il y a Anna et il y a un chat. Alors là, Anna. Ça va, Anna? Je suis contente, il y a un petit chat. Il y a un chat. Il est beau, les Bonjour, petits toi. Oui. J'ai envie de le prendre là, de lui faire des câlins là, putain. Elle est cinglée. Voilà, tiens. Oh, comment tu t'es pris. Voilà. Oh, il a senti que j'étais... One eternity later. Bah voilà, c'est super. Je voulais vous filmer un peu la vie en van, mais la lumière elle vient de s'éteindre. Parce que c'est vrai que mine de rien, je vis quand même dans mon van depuis une semaine maintenant. Et c'est vrai que je vous partage pas trop, c'est un peu compliqué. Je suis à fond dans le montage de vidéos. Là j'ai sorti le vlog où on était à Wanaka avec Alex. Et je suis en train de monter celui avec maman. Avec maman, ça arrivera bientôt, mais voilà. J'essaie de vous filmer un peu, mais comme d'hab, la vie de tous les jours, faudrait vraiment que je m'habitue à... Enfin, que je me force à filmer. Mais en tout cas, voilà. Sorry, je filme un peu n'importe comment. Je rentre de soirée. Je suis rentrée à 5 h du matin avec Cass et Fanny. C'était trop cool, c'était trop bien. On a passé une bête de soirée. Je pense qu'on va moins assumer au travail aujourd'hui. Mais franchement, trop bonne soirée. J'ai du bien de sortir. Et voilà. Dernière journée, demain repos. Et demain, on part à Dunedin avec Alex. Trop cool. Je vais vlogger tout ça. Bonjour. Nous sommes sur la route en direction de Dunedin. Dunedin. Les Français, merde.
J'attends ma Guinness. Bah, c'est un spectacle irlandais, je vais vous montrer. J'attends que l'affiche là-bas elle change pour vous montrer. Ça fait la 26e pub qui passe et c'est toujours pas le nôtre. Voilà. Voilà. Ah oui, ça y est. Oh l'enfer, putain. Il y a la lumière, mais c'est sympa, hein. Bon. Et bah alors, C'était trop bien, c'était cool. c'était très sympa. On n'a pas eu assez de danseurs. Et c'est dommage parce qu'ils étaient incroyables. Après la chanteuse, bon, elle avait quand même une voix de ouf. Mais c'était bien. Mais Même c'est si- passé vite, hein. Putain, la deuxième partie, ça a duré 20 minutes, même pas. Une demi-heure. Putain, c'est passé trop vite la deuxième partie, j'étais un peu... Oui, je me suis dit moi, déjà, c'était- c'est la fin, genre... Et toi? Oh, moi, j'ai kiffé, moi. C'est bien. Moi, en fait, ce qui me choque, c'est que je connais plein de chansons irlandaises et que là, toutes les chansons qu'ils ont chantées, je les connais pas. Elle a aucune culture. Si, à un moment, ils ont chanté une chanson Molly Malone. Et Molly Malone, je connais parce que du coup, c'est une statue qui est à Dublin et elle a demandé s'il y a des gens qui sont déjà allés à Dublin, machin. Et en fait, quand on est au Sable d'Olonne, il y a un bar, c'est l'Irish Bar qui s'appelle Molly Malone. Du coup, je connais le Molly Malone, mais je connaissais pas la chanson. C'est super, voilà. Bon bah allez, salut, hein. Vas-y, continue de râler. Voilà, je vais vous raconter un petit peu si ma batterie veut bien tenir. Vous avez tous vu Destination Finale 2, voilà, avec le camion. On a vu ce film de merde. Vous pouvez commenter si vous avez vu Destination Finale 2, parce que j'ai vu un camion là avec plein de morceaux de bois et je lui ai expliqué la scène. Personne qui a regardé cette Mais vidéo. si, mais tout le monde connaît. On est tous trop je te dis, par cette scène là. Attends, parce qu'il faut que je tourne. Oui. Droite. À droite. Merde. Nous nous rendons sur Baldwin Street, la rue la plus pentue du monde. Voilà. Bisous. Salut. On n'a même pas commencé à monter, je suis déjà essoufflée. Oh putain. Bon allez, je vous la montre vite fait. Mais ça va rien donner du tout. Moi, je suis en stabilité normale là les gars. Ma caméra est droite. On chie un peu là quand même. On chie un peu. Mais c'est stylé, la vue va être belle. Oh. C'est pentu, hein. Eh, faut pas qu'il y ait de la neige là, parce que dis donc, hein, on peut faire de la luge. Hein. Oh, les commentaires. Oh, les commentaires de vieilles. Votre vlog, c'est vraiment... Eh, dis donc, faut pas qu'il neige ou que ça verglace, hein, parce que... Et ben voilà, nous avons fini Baldwin Street. C'était bien. Ouais, contente qu'on l'ait fait à pied. Voilà. Super. Allez, maintenant direction la plage. Bisous. Oh waouh, la mer. J'adore. C'est beau. Ça fait du bien ça. Le bon air de la mer. Donc là nous avons une personne joyeuse qui porte du jaune, qui boit une bière jaune, une pizza jaune. Et nous avons Anna qui a du noir. Voilà. Allez, salut, hein. Bye bye le vlog.